Morning in Hakodate, the market is alive with energy. The air filled with the scent of the sea. This is the Hakodate morning market, where seafood lovers come to indulge. And today I have a mission, a breakfast like no other, a whole king crab, all to myself. Walking through the market, my eyes are drawn to the king crabs, massive, vibrant, and brimming with freshness. One catches my attention, and before I knew it, I'm pointing, saying, "That one." It's a bold choice for breakfast, but in Hakodate, it feels just right. 時間がどのぐらいですか？大体20分から25分ぐらい。同じですか？同じぐらいです。なるほど。で、こうしてやっていくんです。半分バーベキューして。できるから？できる。これが半分にして、半分バーベキューにして、半分ボイルって感じ。それでいい。それがいいです。はい、いいです。わかりました。はい。It's heavy, fresh, and soon it will be mine. メスとオスはどんな違いですか？これ卵なんだけども、メスは卵入ってます。中の方。この卵も食べれる。食べれる？食べれます。はい。こういう感じで。ここのところが、ここ食べれないです。ここ腹ばがには。昨日食べた毛ガニはここの味噌食べれるんですけど、腹ばがにはこれ食べれない。ここは全部外しちゃいます。こういうふうに外しちゃって、こういう感じですね。ここの部分を卵とこっち半分をこれを今ここをボイルする。ここをボイルする。こことこれバーベキュー。こっちが今言ってる通りここ全部取っちゃってここの卵の部分と一緒に入れていきます。ここボイルします。でバーベキューは一応こういうふうに焼くときは全部ここのとこ食べれないから火がけにしてください。ここ全部取っちゃって。早いですね。ありがとうございます。何匹切りますか毎日？毎日切ってるこれ。何匹切ってるかわかんない。いっぱい切ってるよ。みんな結構ね、食べに来てくれてる。あれどちらからでしたっけ？アメリカからです。言ってましたよ。こういう感じで。明日札幌に行きます。札幌もね、だいぶ寒いです。北海道寒いからね。夜の時はあんまり寒くないですね。寒くないですよ。これ今こう出てここもない。Watching the preparation is mesmerizing. Every motion is deliberate, from
cracking the shell to steaming the meat, the staff here are masters of their craft, turning raw seafood into a feast. まずバーベキューします。はい、ここでバーベキューオーブン。これ今バーベキュー。はい、バーベキューします。はい。あとオイルですね。ソルトはね、これソルトを測るやつ。あ塩を調節します。これをね、測る。真面目で。そうそう。でないとね、美味しく作るのをこれ測ってる。そう。ぴったりです。でこれを今ホイールでこれ入れちゃいますからね。はいはいはいはい。だいたいおよそここで15分くらい。はいはい。そのままで働いてる。こっちボイル、はい、バーベキュー、はいはいはい、わかりました。はいはいはい、ありがとうございます。And here it is, a whole king crab, ready to be devoured. I haven't eaten anything this morning. Yep, 7:20 king crab for breakfast. I think it's pretty luxurious. So this side is the barbecue one, so the shell is a little bit more deep red compared to the boiled one. Okay. Now, one thing that strikes me when I was watching the staff working on the crab is that even boiled, they need to have a perfect salinity of that water. They use a small device to quickly check the salinity, and what he explained to me is that if the salinity is not right, the meat's not going to turn out great. You know, how many times we do that at home? Never, right? That's why it tastes better out here. Alright, enough with the small talk. Let's look at the like again, you're eating at a market and seafood, things don't get any more fresher than that. This isn't just food, it's an experience, a celebration of the sea. The first bite is pure indulgence. The meat is tender, sweet, and rich with flavor of the ocean. Each piece is a revelation, a reminder of why Hakodate's seafood is celebrated. Eating a whole king crab alone might seem extravagant, but in this quiet moment, it feels perfect. The simplicity of the meal, the connection to the ocean, it's as if time slows down. There's no need for fancy sauces. The natural sweetness of the crab is more than enough. Each bite feels like a luxury, but also a comfort. Breakfast is usually simple, a bowl of rice, a slice of toast, but here in Hakodate, it's an event.
Eating a whole king crab for breakfast may seem indulgent, but in this moment, it feels like the only choice. うまいうまい。食べました。はいはいはい。うまいうまい。はい、ありがとうございます。これから札幌で札幌行く。明日。今日はまだ函館。今日はまだ函館。五稜郭が行きます。五稜郭。はいはいはい。The Hakodate morning market isn't just a place to eat, it's a place to experience. The people, the food, the energy, it all comes together to create something unforgettable. As I leave the market, I feel full, not just from the meal, but from the experience itself. It was more than breakfast. It was a connection to Hakodate, to its people, and to the sea. And that is something I will carry with me. Anyhow, just have some tea and to clean my palate for a few hours. So, if you like more content, eating, traveling in Japan or in any other places, remember to follow and subscribe, like this video, subscribe to the channel, and I hope to see you in my next video. And thank you very much. Thank you so much for watching, and take good care. Bye. Until next time.